Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lovely students. How are you today? I hope you all are fine, healthy, and full of energy. I wish the week has been treating you all smoothly. I'm glad that you are here together. Uh, I hope that you came back with a big smile and curious mind because today we will have an awesome time and interesting topic. Lovely students, ګرانو شاګردانو بیا هم صنف ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو ټول ښه روغ صحتمند او خوشحال وای. او I see a comment 15 دقیقې یا I see مو ته پته شته چې 15 دقیقې ضایع شوې خو شاګردان نه ول په کلاس کې زه هم 10 دقیقې تاسو ته منتظره وم خو زه خیر. So lovely students, before that we start our live session today, دینه مخکې چې مونږ خپل live session شروع کړو نو make sure that you check LMS application. LMS application ضرور وکسئ. There are some learning materials, interactive lessons, assignments, quizzes. غږ دې نشته دا ولې ما نور شاګردانو ته مو غږ شته که یو مهران افغان ته نشته؟ استاد شته. Okay, I'm happy. Mr. مهران افغان ستاسو انټرنیټ به ضعیف وي. I don't know. یا هم داسې وکړئ چې یو وارې کلاس لیف کوئ او واپس راشئ بیا به شاید صحیح شي انشاءالله. نو LMS application ضرور وکسئ، ویډیوګانې پکې وکسئ. نو lovely students, let's start our first activity and what we will study. اول به دا لولو چې اول به دغه زده کوو چې نن په سیشن کې به مونږ څه زده کوو. Lovely students, مونږه ابل live sessions کې مونږ yes no questions زده کړل، WH questions مونږ زده کړل، those these and this and that مو زده کړل. او په دې session کې به مونږ څه زده کوو چې there is and there are. Okay, it is very important topic. دا چې دا ډېره یو مهمه موضوع ده lovely students. There is like a دلته دی، there are او دلته دی. نو there is په کوم حالت کې استعمالیږي او موږ به څنګه سنټنس ورته جوړوو، او there are په کوم حالت کې استعمالیږي، او there is په کوم حالت کې استعمالیږي، او there are په کوم حالت کې استعمالیږي. Okay, they're talking about what we see around us. Lovely students, مونږه there is او there are په یو حالت کې استفاده کوو چې مونږه کوم شیان چې مونږ په اطراف کې یو په اړه مونږ خبرې وکړو. Okay, learn how to describe objects, people, places around you using there is and there are. نو نن سیشن کې به مونږ دا زده کوو چې څنګه مونږه اشیا، خلک، مکانونه او لکه وښیو چې دا چیرته دی او چیرته دی، د څومره دی، دا یو دی که دا زیات دی. نو مونږ به دې په استعمال به چې there is دی او there are به مونږ دغه به مونږ زده کوو. Okay, lovely students, we will move on to our first activity. Here is a tongue twister. اول به زه لولم او بیا به شاګردان لولي. And you already know what is it a tongue twister because we explained it. نو تاسو په دا پوهیږئ چې tongue twister څه دی، ځکه چې موږ په نورو live sessions کې موږ په دې باندې خبرې وکړې. So listen carefully. Again, it is an imperative. موږ دا یاد کړل چې imperatives څه دي. So it starts with a verb. We don't use you and we use it for comments. موږ د حکم لپاره استفاده کوو. So when I say listen carefully, نو دا یو imperative دی خو په negative کې نه دی. So listen carefully. There is a red rug in the room. There is a red rug in the room. There is a red rug in the room. په کوټې کې یو سور فرش دی. There is a red rug.
red rug red سور rug فرش ته وایي. So in the room په کوټه کې there is a red rug in the room. یو سور فرش دی په کوټه کې یا هم په کوټه کې یو سور فرش دی. There is a red rug in the room. Okay, now I want you to read the tongue twister. Mr. Abdul Rauf, go on. There is a red wrong in the room. There is a red wrong in the room. There is a red wrong in the room. Thank you, Abdul Rauf. It should be pronounced red rug. Mr. Abdul Ghafar Niyazai. There is a red rug on the room. There is a red rug in the room. Mr. Sahel, it should be pronounced like red. Read بیا لوستلو ته وایي. Okay, read لوستل. It is red. A red rug in the room. یو واری بیا تکرار کړئ. There is a red rug. Red. Red rug in the room. Lovely students, let's move on to our another activity. Munga ba idama warkau. Okay, here is a topic talk. There is and there are. Listen carefully. We studied imperatives. We studied in the negative way, in the positive way. We also we studied chimunga ba imperative ba munga kum rakam te jodawu kum sentence di kum halat ke istemalau negative ye musbat ye manfi ye yes no question wh questions da ټول موږ زده کړل. او اوس چې دی نوبت دی چې there is and there are. موږ په کوم حالت کې استعمالوو؟ there is کوم وخت کې استعمالوو او there are په کوم حالت کې استعمالوو. Okay, there is learning to use there is and there are to describe one or more thing. په یو چې مونږ غواړو چې په یو شی باندې خبرې وکړو نو کوم به استعمالوو، که په زیاتو باندې خبرې کوو نو کوم به استعمالوو. There is plus singular noun. There is مطلب دلته دی. کوم وخت کې چې مونږ there is استعمالوو هغه کوم شی ته چې مونږ اشاره کوو هغه به یو دانه وي. Okay, for example, I say there is a pen on the table. زه نشم ویلی چې there are a pen on the table. ځکه د پن یو دانه دی. زه چې کوم وخت کې یو دانه اسیس ته زه اشاره کوم زه به وایم چې there is. For example, there is a teacher in the class. Okay, a teacher. او زه ولې there is ورسره استعمالوم ځکه چې استاد یو دانه دی او که زیات وي زه به ورته وایم چې there are. Now for example, there are plus plural noun. There are students in the class. Students ګوره زیات دی یو نفر نه دی کنه نو ځکه زه ورته استعمالوم چې there are students in the class. په دې ځای کې شاګردان دي په صنف کې. No, I can say that when we use there is when talking about one thing. کله چې په یو سیز باندې مونږ خبرې کوو او هغه سیز سنګولر وي نو هغه به یو وخت کې به مونږ there is استعمالوو. For example, there is a book on the table. There is a book on the table. په میز باندې یو کتاب دی. Okay, یا مزه ویلی شم چې there is a cat in the garden. There is a cat in the garden. په باغ کې یو there is a book on the table. Okay, if we when we use there are په کوم حالت کې مونږ there are استعمالوو. We use there are when we talk about more than one thing. Okay, په کوم بیا حالت کې مونږ there are استعمالوو چې د یو نه زیات شیان وي. For example, there are books on the table. There are books on the table.
نو دغه کې زیات کتابونه دي. اول سنټنس کې چې دی a book ویل شوی کنه، یو دانه کتاب. نو یو دانه کتاب ته راغلی دی چې there is. او که دا دویم اگزامپل چې دی books، د کتابونه زیات دي، مطلب په میز باندې کتابونه دي. نو کتابونه بیکاز هغه پلورل دی، یو دانه کتاب نه دی، نو موږ ورته استعمالو چې are. ما دا مخکې تاسو ته ایکسپلین کړی وه چې to be verbs. to be verbs is MR is په کوم حالت کې استعمالیږي، M په کوم حالت کې استعمالیږي، او R په کوم حالت کې استعمالیږي. نو موږ ویلی وو چې is په سنګولر کې. ها موږ په کوم ځای کې وو؟ موږ ما تاسو ته ویل چې is MR په کوم حالتو کې استعمالیږي. is مفرد سره استعمالیږي. اوکې، فور ایگزامپل he she it کنه، هغه مفرد دی. یا هم په دغه ځای کې وګوره there is، لکه د is ته چې کوم کتاب ته چې اشاره شوې هغه یو دانه کتاب دی، سنګولر دی. او am I سره استعمالیږي، I am. او are they we سره استعمالیږي، او کوم شیان چې پلورل وي، زیات وي. اوکې، نو دغه ځای کې are ځکه استعمال شوی چې books یو دانه نه دی، زیات دي، نو موږ are ورته استعمالو. there are books on the table. په میز باندې کتابونه دي. There are some more examples that I can tell you. For example, there are 3 problems. There is a man in the garden, or there is a pen on the desk. وګورئ شاګردانو، په دغه ځای کې مونږه منفي هم کولی شو، چې مونږ ووایو چې لکه دلته په میز باندې کتاب نشته. There isn't a book on the table. یا there is not a book on the table. اوکې، که موږ غواړو چې سوال وکړو چې آیا په دې کتاب، آیا په دې کې کتاب شته، نو موږ به ووایو دا is به اول کې راولئ. Is there a book on the table? اوکې، for example زه تاسو ته وایم چې آیا په دې ځای کې شاګردان شته، نو are there students in the class؟ نو که کوم وخت کې چې تاسو وغواړئ چې دا په سوال ته هغه کوئ، چې سوال پې وکئ چې آیا په دغه ځای کې کتاب شته، نو فقط د is به په اول کې راولئ. is there a book on the table؟ یا هم are there books on the table؟ او که غواړئ چې ووایئ چې لکه منفي کې چې لکه دغه ځای کې کتاب نشته، نو بیا موږ کوم رقم ته کوو؟ موږ به ووایو چې there isn't a book on the table. there isn't a book on the table. موږ به وایو یا هم ووایو چې there aren't book on the table. there aren't books on the table. یا هم there are not books on the table. Okay, so here we have more examples. There is a mosque near Ahmed's house. There are students in the classroom. There is a mountain in Bamiyan. Okay, lovely students, if you have any question, کوم ځای کې تاسو سره سوال وي نو مهرباني. if not, no موږ به ادامه ورکړو. Any question? No question? Okay, thank you. Here we have another activity. Okay, it is a pair practice. It is here is a student A and student B. دغه ځکه یو بل practice ده چې یو به student A وي او بل به student B. د student A استاد ده او student B شاګرد ده اول په کې. Okay, so استاد ورته وایي چې is there a TV in your living room? Is there a TV in your living room? Student B, yes, there is a TV and there are 2 chairs. Yes, there is a TV and there are 2 chairs. اولان د چې د دویم AM student دی BM student دی. Are there apples in the shop? Are there apples in the shop? Yes,
There are apples and there are bananas too. There are apples and there are bananas too. Okay, Mr. Abdul Rauf, is there a TV in your living room? Yes, there is a TV and there are two chairs. Are there apples in the shop? Yes, there is a TV and there are two chairs. Okay, are there apples in the shop? Yes, there are apples and there are bananas too. Thank you, excellent. Mr. Abdul Ghaffar, Yes, and there is a TV and there are two chairs. are there apples in the shop? Yes, there are apples and there are bananas too. Thank you, excellent. Mr. Abdul Ghaffar, استاسو غږ مونږ ته نه راځي. I don't know why. Here is a visual practice. Students describe the picture using there is and there are. Okay, lovely students. په دې practice کې به تاسو څه کوئ؟ دې ځکه عکس مونږ ته راکړل شوی او دې عکس په اړه به مونږ خبرې کوو او there is او there are به پکې استعمالوو. Okay, what do you see in the picture? په دې عکس کې تاسو څه ګورئ؟ No, I can say that I see there is a teacher, there are students, دې کې استاد دی او دا دلته شاګردان دي. There are tables, there is a clock, هلته یو ساعت دی. There is a light, there is a window, there is a blackboard, and there are students. No, I'm just away, okay? How many chairs are there to the څوکیګانې دغه صف کې دي. Is there a TV? آیا دلته یو TV شته؟ No, there is no TV because it is a class. Are there apples in the basket? No, there is no apples in the basket. Okay, now I want you to practice. I will give you زه تاسو ته یو دقیقه وخت درکوم. Think about it. په دې باندې سوچ وکړئ او ان وروسته به د عکس په اړه به خبرې کوئ او there is او there are به پکې استعمالوئ. Okay. Yes. There is a teacher in the classroom. There are children in the classroom. There is a teacher in the classroom. There are students in the classroom. There is a board in the classroom. Is there TV in the classroom? There is not TV in the classroom. Excellent. Are there apples in the basket? No, there apple in the basket. Thank you. Excellent, Mr. Abdul Ghaffar. Mr. Sahel. And there is a teacher on the classroom. There are a student on the classroom. There are a desk on the classroom. There is a board on the classroom. Excellent. There is a clock on the wall classroom. Excellent. Thank you. Fantastic. Thank you, Mr. Sahel. Okay, lovely students, thank you. And we will move on to our next activity. Okay, here is a reading aloud. We will read it. Okay. Listen carefully. There is a big classroom in our school. There is a big classroom in our school. There are many students and chairs.
There are many students and chairs. There is a teacher at the front. There is a teacher at the front. There are pictures on the wall. There are pictures on the wall. There is a big classroom in our school. زموږ په مکتب کې هلته یو غټ صنف دی. big classroom لکه ډېر غټ صنف. There is a big classroom in our school. There are many students and chairs. هلته ډېر شاګردان دي او ډېرې څوکیګانې دي. There is a teacher at the front. او هلته یو استاد دی په صنف لکه at the front لکه د یو صنف مخ کې یا هم د یو چا مخ کې. at the front لکه په مخ کې. هلته یو استاد دی مخ کې. There are pictures on the wall. There are pictures on the wall. او هلته دي عکسونه د دیوال باندې. There are pictures on the wall. Reading aloud, there is a big classroom in our school. There are many students and chairs. Many students like a ډېر شاګردان and chairs او څوکیګانې. There is a teacher at the front. There are pictures on the wall. Mr. Abdul Rauf, please read it. There are many students and chairs. There is a teacher at the front. There are pictures on the wall. Excellent. Fantastic. Thank you, Mr. Abdul Rauf. Mr. Abdul Ghaffar? Yes, teacher. There is a big classroom in our school. There is many students and chairs. There is a teacher at the front. There is a picture on the wall. There are many students and chairs. There are many. There are many students and chairs. There is a teacher at the front. There are pictures on the wall. Excellent. Thank you, Mr. Abdul Ghaffar. Mr. Sahel? There is a big class on your school. Our school. Imung school. Imung maktab. School. Our is imung. Oh. Okay. There are many students and chairs. There is a teacher at the front, and there are pictures on the wall. Excellent. Thank you, Mr. Sahel. Mr. Amrullah Abriz? Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalam. There is a big classroom in our school. There are many students and chairs. There is a teacher at the front. There are pictures on the wall. Excellent. Thank you, Mr. Amrullah. Okay, lovely students. It was all about this activity. Next, what is next? Okay, here is a key support. The کوم شیان چې موږ نن ولوستل sorry د څه معنا موږ ویلی شو there is دې ځای کې دی یا شته دی. Okay, there is دی یا شته دی. There is a mosque. دې ځای کې یو جومات شته دی. اوکې که په کوم حالت کې چې تاسو هغه موجودیت غواړئ چې وښکاروئ نو there is استعمالیږي ها ځکه چې دې ځای کې it shows existence. There is a mosque. دې ځای کې یو جومات شته دی. There are شته دي.
there is شته دی یو شی شته دی او there are شته دی مطلب زیات شیان دی. there are apples مڼې شته دي. مونږ نشو ویلی چې there is apples. apples لکه مڼې که مونږ ووایو چې یوه مڼه شته there is an apple. there is an apple. خو په کوم حالت کې چې are راغلی وي there are apples نو چې زیاتې وي مونږ به are ورسره استعمالوو. مڼې شته دي. okay there is وجود دارد. there is a book یا کتاب وجود دارد. there are وجود دارن. او بس په دې باندې خو وپوهېدئ چې کله په چې مونږه منفي غواړو چې لکه نشته دي نو بیا به وایو چې there aren't apples. مڼې نشته دي. there isn't a mosque یا there is not a mosque. دلته یو جومات نشته دی. او که غواړئ چې په سوال ووایئ is there a mosque آیا دلته جومات شته او دا is به یا هم are به په اول کې راولئ. is there a mosque یا are there apples آیا دلته مڼې شته نو بیا که ورته وایئ چې yes there are یا no there is not یا there are not. okay lovely students, if you have any question any په کوم ځای باندې نه وای پوهی که تاسو سره څه سوال وي کوم مشکل وي نو مهرباني. and if not it was all about today's live session. نن شاګردانم نول and we should it was all about like بس مونږ خو نور activity نشته. so well done tonight everyone. tonight we learned how to talk about what we say. there is one teacher in the class. There are many students learning in English. Good job everyone. see you next class inshallah. so lovely students که تاسو سره څه سوال مشکل پیشنهاد انتقاد څه نه وي نو بس تاسو ته ښه وخت غواړم ښه شپه ته غواړم. الله حافظ. take care. stay safe. مننه استاد محترم ډیره زیاته مننه. یو شیز نن راغله یعنی اولین جلسه ما د هغه کلاس زرالم د ابتدایه ده امروز څنګه راغلی امر الله. مننه خیر است.